revealed how an inspirational cleaning lady transformed silent twins' lives in just 6 days. In a tiny corner of a bustling Brazilian city, a story brewed, waiting to explode. Two sisters, known as the Silent Twins, lived in a world where words were ghosts. They shared everything but conversations. Their eyes, filled with unspoken tales, danced with shadows of hope and despair. That was until one woman entered their lives, a cleaning lady with a heart of gold. Maria arrived in their challenging world like a whirlwind, armed not with mops and brooms but with warmth and compassion. On her first day, she noticed the sisters sitting in silence, their hands intertwined, eyes staring blankly at the worn-out floor. A swell of determination surged within her. "Today, we break the silence," she whispered to herself, her heart pounding with purpose. As she worked quietly, she began to hum a cheerful tune. The girls, initially startled, turned their curious gazes towards her. Maria caught a glimpse of their hesitance and smiled brightly. It was like shining a flashlight into a dark room. Slowly, a soft melody filled the air, breaking the grip of their silence. Day after day, Maria returned, her laughter echoing off the faded walls. With each visit, she chipped away at the fortress of isolation that surrounded the twins. She brought small gifts, colorful stickers, sparkly crayons, and storybooks that whispered adventure. The twins, once mere shadows in their own lives, began to bloom. Their tight chests loosened, and for the first time, tiny giggles escaped their lips. Witnessing this transformation was like watching flowers sprout through concrete. Each victorious smile exchanged between them was a small revolution, but just as hope began to flicker brightly, Maria faced a challenge of her own. Dark clouds loomed over her small apartment as mounting bills threatened her light. She felt the familiar weight of despair creep in. Would she have to abandon her newfound calling? Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you're still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash the like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. In the following days, Maria fought against her fears, while the twins stepped further into their light. With crayons in hand, they began to share their world, coloring the pages of their silence. Each scrawl was a brave declaration of self. Their giggles filled the air, creating a melody of resilience that reverberated through the walls. But would this surge of joy be enough to pull Maria from the shadows of her own struggles? Would the sisters find their voices fully before the storm of life pushed them back into the silence? Their journey was only just beginning. Maria woke up to the sound of raindrops tapping softly against her window. The city smelled fresh, as if it had been washed clean overnight. But within her heart, a storm raged. Bills piled up, and the thought of abandoning the twins weighed heavily on her. How can I leave them now, when they're just starting to shine? She whispered to the empty room, squeezing her eyes shut. That morning, her determination flickered like a flame caught in the wind. She needed a plan. As she prepared to visit the twin sisters, she took a deep breath, reminding herself of their progress, the laughter, the colors, the joy. They were counting on her. She couldn't let them down. When Maria stepped through the door, she was greeted by the sight of the twins sitting together, crayons scattered around them like fallen leaves. Each girl had a page filled with vibrant colors, their excitement palpable. But Maria noticed a hint of sadness in their eyes. "What's wrong, my loves?" she asked gently, knelt beside them. One twin, Anna, hesitated before lowering her head. We wanted to show you something," she replied, pointing to a half-finished drawing. It was a sprawling landscape, with smiles and sunshine. The other, Lucia, added shyly, "But maybe it's not good enough. Maybe you won't like it." Maria's heart ached. "It's beautiful," she exclaimed, her eyes shining, "just like you. This is a world filled with love and colors, just like the world inside you." She reached out, squeezing their hands, anchoring them in that moment. The girls exchanged glances, the corners of their mouths tipping upwards in uncertainty and hope. Seeing that flicker of possibility ignited something within Maria. She could feel her worries fading, replaced by a new resolve.
Let us make this story even bigger, she said with excitement. Why don't we turn this into a real adventure? As the day unfolded, they transformed the living room into a magical arena filled with imagination. The girls threw their heads back and laughed as Maria played pretend with them, becoming characters from their drawings. They danced and sang, and the once muted walls echoed with joy that filled not just the space, but also their spirits. But even as laughter rang in the air, Maria's mind drifted back to her own struggles. The noise of her financial woes drowned out their celebration. She couldn't shake the worry that she might have to leave them behind. Late that night, after the sisters were asleep, she sat at her small kitchen table, papers spread around her like scattered dreams. Tears streamed down her cheeks as she recognized the weight of reality pressing on her. Just one more day to figure this out, she told herself, heart heavy. As if in response, a knock at her door stirred the silence. It was an idea knocking. Could she ask for help? Her friends, her community, they could stand with her. Maybe they would understand. Maria could feel a timid flame of hope ignite within her. Sonny, a neighbor and friend, peeked in. Hey, Maria. You okay? She asked, concern etched on her face. Maria stared back, contemplating her next words. Actually, I need help, she murmured, the words barely leaving her lips, yet they carried the weight of her unthinkable plea. As she shared her story, the idea began to take shape. What if the strength she found in the twins could be reflected in her own life? Would their journey of self-discovery inspire others? But just as hope began to fill her heart, a chilling thought pierced through. What if they truly couldn't save her from herself? Could the twins help her find a way forward together? The uncertainty clung to her like a shadow, and as the night deepened, Maria knew this moment would change everything. If they could find strength in each other, what else might be possible? The dawn of tomorrow awaited, and with it, a question that loomed large: could the bonds they formed be powerful enough to break the chains of their silence and struggles? Quando Maria acordou no dia seguinte, a luz mal filtrava as nuvens carregadas, mas havia algo diferente no ar. Era como se os passaros tivessem cantado mais alto, como se as paredes de sua casa dissessem que a mudança estava chegando. Com respiro profundo, ela se levantou, determinada a buscar novo caminho. A lembrança do sorriso das irmãs ainda dancava em sua mente, e ela sabia que precisava aguardar ao chegar à escola de comunidade. Maria sentiu frio na barriga. Era a primeira vez que se sentia tal vulnerável ao expressar o desejo de ajuda. Assim que entrou, as vozes das crianças ecoavam através dos corredores, uma sinfonia de risos e brincadeiras. Mas entre toda aquela alegria, Maria não conseguia tirar de cabeça a questão crucial: e se não acreditaram em mim? Enquanto se aproximava do escritório da diretora, sua mente girava em torno do plano. Ela imaginava o que diria, como poderia mobilizar. E se as pessoas não se importaram? E se estiver perdendo meio tempo? Perguntas atormentadoras que pareciam sussurrar ao seu ouvido, com empereu profundo de coragem, Maria bateu a porta. A diretora, uma mulher de olhos carinhosos e sorriso acolhedor, a convidou a entrar. Maria. O que posso fazer por você? Após os primeiros segundos de nervosismo, Maria começou a falar. Suas palavras saíram em fluxo emocionado, narrando as lutas, a beleza dos gemios e o desejo de criar evento na comunidade que unis todos. Conforme falava, nota que a diretora ouvia atentamente, seus olhos brilhando com impatiência. Você tem uma visão muito bonita, Maria. Vamos fazer isso acontecer. A comunidade precisa de algo que a conecte. O coração de Maria disparou. Era a primeira vez que sentia que não estava sozinha e nos dias seguintes, juntas, elas começaram a planejar evento de arte, espaço onde as crianças poderiam se expressar livremente e, principalmente, lugar onde todos poderiam aprender sobre as lutas e as vitórias, construindo laicos. Maria passou horas batendo de porta em porta, chamando vizinhos e amigos, a como o Cairo de chuva em dia quente, ela sentia o entusiasmo crescendo ao seu redor. As irmãs, Ana e Lucia, tornaram-se a face do evento. Elas estavam sempre com Maria, ajudando na organização, desenhando cartazes e preparando os materiais.
A transformação que ocorria nelas era visible, a insegurança aos poucos se dispersava, dando espaço a uma confiança recém-descoberta que refletia na intensidade dos traços que usavam uma noite, enquanto trabalhavam cardes, Lucia virou-se para Maria e diz, você não vai deixar a gente, vai? Nós precisamos de você. Aquila pergunta a deixou sem palavras. O que mais ela poderia fazer além de garantir que estariam juntas? Ela sentiu a necessidade de reafirmar a conexão que tinha com as meninas. Claro que não. Estou aqui para ficar, sempre estarei. Mas à medida que a data do evento se aproximava, os medos surgiam novamente. E se ninguém aparecesse? E se tudo isso fosse veio? Maria se pegou olhando pela janela momento de dúvida, mas então seus pensamentos voltaram às risadas das irmãs e ao que estavam construindo juntas. Na tarde do evento, as cores brilhantes dos papéis e as risadas das crianças preenchiam o ar, e Maria não conseguiu impedir sorriso que iluminou seu rosto. O medo começava a dissipar, enquanto ela olhava ao redor, vendo rostos familiares e novos. Ela se virou para as gêmeas, e antes que pudesse dizer algo, notou-as olhando para osso, pouco acima, algo que capturou sua atenção. O que elas viam? O que estava prestes a acontecer? Maria sentiu o coração acelerar. Este evento tinha o poder de mudar tudo, mas isso que estava por vir pudesse desmoronar tudo o que haviam construído? A incerteza se acumulava, assim como as nuvens escuras no horizonte. O futuro, com todas suas possibilidades e ameaças. A pergunta parava na sala vibrante. Estavam prontos para a verdadeira transformação? Maria respirou fundo. A tensão no ar podia ser cortada com uma faca. As gêmeas estavam fascinadas, mas o que seria tão intrigante naquele subcoberto de nuvens que parecia prestes a despejar? Ela seguiu seu olhar, por instante, esqueceu os preparativos do evento, as expectativas e os medos. Lá em cima, grupo de aves dancava, seguindo uma coreografia única. A liberdade delas parecia ressoar como desejo que ardia dentro de Maria. Aquelas aves eram lembrete de que algo lindo e inesperado poderia acontecer, mesmo nos momentos mais sombrios, como puxeo suave na mão, Ana atrás de volta ao presente. Maria, vamos começar? Questiona, como implico que suas crianças possuem, nunca efetivamente medindo a grandeza do momento. Maria nu, encontrando novo foco. As cores vibrantes dos cartazes já estavam penduradas e a música suave embucha uma atmosfera mágica. Enquanto as primeiras famílias chegavam, misto de ansiedade e alegria tomava conta. Maria observou cada rosto com na esperança que a conexão que ela imaginou ficaria viva. As risadas de crianças preenchiam o espaço, e Maria sentiu que o evento começava a ganhar vida. Olhos brilhantes acompanhavam as atividades, e o coração dela baixa forte. Talvez isso realmente possa funcionar, ela pensou. O momento culminante aconteceu quando ela fez sinal para que todos se juntassem. Ao seu lado, Lucia e Ana estavam radiantes, segurando cartazes coloridos que haviam confeccionado com tanto carinho. Hoje, somos todos artistas. Maria declara, tentando capturar a atenção de todos. As crianças, cheias de energia, saltaram à frente mas enquanto Maria estava no meio da fala, a ansiedade voltou mais forte que antes. E assim ninguém sentisse alegria? E se a maioria das crianças cessantes do grande mural? Momentos de dúvida estavam crescendo sua mente, e começou a sensação de que o chá poderia desmoronar sob seus pés. Apenas passo atrás de confiança que haviam construído, tentou manter a voz firme, ela se lembra do que as irmãs haviam dito para ela. Nunca estaremos sozinhas. Esse pensamento cômico a acalmar seu coração. Olhando para as gêmeas, veio que estavam tão envolvidas quanto ela, tão esperançosas. Aquelas risadas enrosadas na infância eram uma linguagem universal de amor e pertina. No fundo, Maria acreditava que tudo era uma grande obra de arte. Conectar-se, lutar e criar juntos era a verdadeira transformação. E, de repente, tudo parecia mais claro.
A força de sua comunidade era como pincel, e cada deles, uma pincelada na tela de vida. Mas no momento que pensou que estava tudo sob controle, grito de surpresa e cu. Todos olharam para o sul. Uma nuvem imensa havia se formado rapidamente, obscurecendo a luz. Seria uma tempestade? O que estava se aproximando? Maria sentiu o coração disparar novamente. O que poderia acontecer a seguir, ela olhou para as armas, a preocupação parando entre elas. A transformação que tanto esperavam estava em risco. E se tudo estivesse prestes a mudar? Uma certeza se formar dentro de Maria, ela não poderia deixar que a incerteza a dominasse. Assim, com sorriso decadido, ela preparou-se para o imprevisto. O que quer que viesse a seguir, ela sabia que o amor e a união daquelas crianças poderiam resistir a qualquer tempestade. Mas estaria ela pronta para enfrentar o que estava por vir? A resposta tornava-se cada vez mais urgente. O su escuricha, e o vento começava a soprar com mais força, trazendo frio inesperado. Maria olhou para as gêmeas, que, mesmo diante do iminente temporal, seguravam suas cartazes com sorriso largo. Era ali, naqueles rostos inocentes, que Maria encontrava a força que precisava. A música ao fundo se misturava ao som crescente do vento, criando uma sinfonia estranha, quase mágica. Vamos, meninas. Precisamos mostrar ao mundo o que podemos fazer, mesmo sob chuva. Maria gritou, buscando inspiração a cada instante. As crianças, animadas, começaram a se movimentar, fazendo pequenas danças e coreografias improvisadas em resposta a mudança do clima mas, de repente, trabalho ribambuíaco entre as árvores, fazendo com que muitos adultos olhassem assustados. O esforço de reunir todos para a arte parecia estar se desfazendo como as nuvens no sul. A preocupação crescia, e Maria sentia o peso sobre seus ombros. E se tudo desmoronasse? Oi, Maria. A voz declara, uma das mais que viram com esse filho, corto o silencio transitório. Eco que devemos nos preparar podemos levar as crianças para dentro, ou. Clara hesitou, olhando para as nuvens, nervosa Luana, ao lado de Maria, puxou pela mão novamente. O que vamos fazer? Perguntou, como os olhos brilhantes, cercada por misto de excitação e medo. Maria respirou fundo. Se não pudermos pintar hoje, talvez possamos fazer algo diferente. Vamos criar uma história juntos. Uma história que ninguém esquecerá. Sua animação cômico a contagiar as crianças ao redor. Ela então se lembra dos contos que ouviram na infância e decidiu que aquele de ainda poderia ser especial. Então, vamos. Imaginam que somos exploradores à beira de grande mistério. Maria diz, usando gestos amplos. As crianças começaram a imaginar aventuras, criando a narrativa em cima de hora. Uma criança cômico a cantar que eram paradas à procura de tesouro perdido, e logo todos se juntaram, acrescentando novas ideias e personagens nesse momento, as nuvens espessas começaram a se desfazer, enquanto livre de sol atravessava a escuridão, Maria percebeu como aquele desafio poderia se transformar em uma oportunidade. Em vez de mural, estavam construindo mundo novo, cheio de vida e risadas da energia muito radicalmente. As gêmeas, inspiradas pelo entusiasmo, começaram a se movimentar em círculos, encorajando todos a participarem. Era verdadeiro ponto de virada. Com cada passo que davam juntos, a união se fortificava. As mais também juntaram-se ao grupo, rindo e alimentando a criatividade. Clara, incluindo, já brincava sobre como os paradas precisavam de uma bússola para guiá-los, Maria ria, as emoções se misturando em seu coração. A arte se tornava algo vivo, pulsante. A tempestade não era mais obstáculo, mas uma parte da jornada e porém, enquanto todos se divertiam e a alegria crescia, a nuvem escura no horizonte parecia se agigantar relâmpago cruzou o sul, mais próximo do que antes.
O que eso significaria para o divertido scenario que estavam construindo? Maria sentiu frio na barriga, mas, antes que pudesse pensar muito nisso, as crianças gritaram em uníssono, empolgadas, mais aventuras. Mais histórias. A pergunta ecoava na mente de Maria, ela conseguiria encontrar uma forma de tornar aquele momento mágico, mesmo diante de tempestade que se aproximava? E acima de tudo, será que a resistência daquelas crianças e a união daquela comunidade seriam suficientes para enfrentar o que ainda estava por vir? Maria olhou para o sul, inquieta. A nuvem escura estava cada vez mais ameaçadora, como monstro prestes a engolir a luz. Mas as risadas das crianças e o brilho nos seus olhos se mantinham firme. Vamos lá, capadas. O tesouro neo vai se encontrar sozinho. Ela os encorajou, sentindo que aquele era o momento de agir. Capitão, temos mapa. Grita Pedro, menino de cabelo baguncado, segurando pedaço de papel com rabiscos. Maria sorriu. Ah, o nosso mapa do tesouro. Para onde ele nos leva? As crianças começaram a interagir, apontando dericos e criando obstáculos imaginários que os paradas teriam que superar clara, a me que parecia hesitant antes, agora estava tão envolvida que é cômico a imitar o som de barco balancando nas ondas. Cuidado com os tubarões. Ela exclamou, fazendo gestos exagerados, e as crianças gritaram de alegria. A energia estava pulsando forte e a tempestade parecia, por momento, estar longe de mente de todos, mas outro trovão rugiu, e a terra tremeu levemente sob os pés descalços das crianças. Maria sabia que logo a chuva chegaria e, por instinto, ela olhou para as gêmeas. Meninas, o que devemos fazer agora? Ana e Bia, com rostos iluminados, responderam em uníssono, proteger nosso tesouro. Maria aproveitou aquele entusiasmo. Então, vamos construir abrigo. Lugar seguro para guardar nosso tesouro e a tempestade passar. As crianças, agora famintas por aquele, começaram a correr para pegar galhos e folhas, montando uma pequena fortaleza que logo tomou forma. Os adultos foram atraídos pela idea, ajudando a rumar o espaço e reforçando o abrigo improvisado, enquanto trabalhavam. Maria sentiu então desconhecido calor no coração. Era a sensação de que, mesmo em meio a ochos, algo lindo estava acontecendo. A união deles, a criatividade, tudo isso estava criando uma magia que só poderia existir em momentos como aquele. O peso que sentira anteriormente se dissipou, e a preocupação do lugar a determinação, assim que o abrigo ficou pronto, eles acomodaram seus tesouros ali, os cartazes, os desenhos e as esperanças que cada trazia consigo. Está protegido. Gritou Ana, batendo palmas e fazendo a alegria de multidão. Todos estavam tão imersos naquele mundo que não perceberam que o vento havia se intensificado de repente, enquanto os primeiros pingos de chuva começaram a cair, pequeno brilho chamou a atenção de Maria. Osso, agora tingido tons de cinza, exibia uma linha tenue de sol se espremendo pelas nuvens. Era momento quase mágico, onde a chuva e o sol coexistem mas antes que pudesse absorver completamente a beleza do fenomeno, outro travaoico, mais forte, fazendo com que a alegria virasse murmúrio de apreensão. As crianças olharam para Maria com expressos de incerteza, e Clara pareceu hesitar novamente na segurança do abrigo. Precisamos decidir, paradas. Maria falou, chamando a atenção de todos. Devemos ficar aqui e enfrentar a tempestade juntos, ou correr para nos abrigar onde estamos seguros? O que acham? Ela olhou para as crianças, os olhos brilhando de expectativa, mas também percebeu o medo nas pequenas mãos trêmulas o coração de Maria apertou. Como poderiam grupo de paradas, artistas e sonadores permanecer firme em meio a desafio real? Traíamos a coragem necessária, a chuva cômico a quer mais forte, e entre os ecos de risadas e as batidas do coração, a mar tempestade estava prestes a se desenrolar. O que Maria decidiria? A coragem parecia bem raro naquela hora, mas, ao olhar para aquelas pequenas faces esperançosas, ela sabia que tinha que escolher,
como a nossa heroína literária com essa tempestade literally figurativamente? Maria respirou fundo e viu as gotas de chuva escorrendo pelo rosto das crianças, que se exprimiam na fortaleza improvisada. Instintivamente, ela estendeu as mãos e puxou as gêmeas para mais perto. Pessoal, eu sei que a tempestade assusta, comico ela com uma voz firme, mas suave, mas lembra-me do tesouro que guardemos aqui. Neo é apenas papel e desenhos, a nossa força, nossa amizade. Ela viu os olhos delas se iluminaram livremente a as crianças se entreolharam, buscando nas expressos estos outros a confiança que precisavam. Pedro, sempre o mais audacioso, ergueu o braço. Eu quero ficar. Nossos tesouros não podem ser levados embora. Ela se levantou, desafiando o vento que comunicava a ver o abrigo da energia se intensificou, cada sentindo o peso de deciso. Clara, que daquele momento estava em dúvida, levantou-se também. Vamos ficar. Podemos cantar essa tempestade embora, não é, crianças? E naquele instante, as vozes começaram a se elevar, canto misturado com riso e coragem de Maria Soria ao ouvir as melodias se uniram. Aos poucos, ultrapassando a apreensão, todos começaram a cantar em coro. As vozes infantis se misturavam com os trovos, criando contraste curioso. Era canto sobre tesouros, paradas e aventuras que simbolizavam mais do que apenas a brincadeira, era uma reafirmação de união em meio ao desconhecido da chuva agora que é forte, mas ao investimento, novo sentimento brotou entre eles, uma calorosa conexão. Maria se sentia parte de algo maior, algo que transcendia a tempestade. O abrigo se tornara santuário, espaço onde o medo e a incerteza se transformavam em risadas e coro vibrante. Vamos, mais alto. O mar não pode nos pegar. Maria exclamou, e as crianças gritaram de alegria, tomando coragem com cada vez mais fervor. Elas pularam e dançaram sob a chuva, lágrimas e sorrisos misturando-se enquanto cenaam a presença do verdadeiro tesouro, a força de união e de esperança. Clara observava com lágrimas de gratidão. Era como as estivesse vendo sua antiga hesitação se dissolver na energia daquelas vozes puras. Olha para eles, Maria. Eles sabem que juntos são invencíveis. Há moco de me contagiava ainda mais o ambiente, e os adultos ao redor começaram se junta ao canto, cada tocado pela magia do momento mas, como toda grande história, nem tudo estava resolvido. Uma rajada de vento mais forte fez o abrigo tremer, e a estrutura cômica a desmoronar. As crianças pararam de cantar, alheres de pânico surgiram. Rápido. Todos para dentro. Grita Maria, enquanto tentava resguardar a fortaleza como se o próprio corpo dado fervor do momento se tornara tenso. As vozes se calaram, e tudo se resumia à necessidade de proteger os que amava. O coração de Maria acelerava, mas ela ainda encontrava força naquelas pequenas mãos segurando as dela. Estamos juntos. Nunca vamos deixar o tesouro a se perder. Number momento de pura adrenalina. A determinação de Maria tornou-se palpável. Porém, enquanto o abrigo começava a ceder, a pergunta ecoava em sua mente: conseguiriam todos ser lisos daquela tempestade? E o tesouro, o que realmente significava se não pudessem superá-la juntos, no calor daquela situação, uma nova escala teria que ser feita, e a bravura de Maria seria testada de uma forma que ela nunca imaginou. O vento soprou com uma força assustadora, e Maria alhuou ao redor, tentando manter a calma enquanto o abrigo tremia. As gêmeas apertaram suas mãos, os olhos delas arregalados de medo. Pedro, que antes estava tão destemido, agora parecia menor, sua bravura derretendo sob a pressão de tempestade. Todos, ficam perto de mim. Maria gritou, sua voz ecoando mais alto que os trovos. As crianças se agruparam, mais unidos do que nunca, buscando conforto na presença uma de outra. Clara se agachou perto, protegendo os pequenos como uma águia-mãe. Maria podia sentir o calor e a energia do grupo, e isso lhe dava ainda mais força e com novo surto de coragem, ela percebeu que não podia ficar paralisada pelo medo.
A estrutura do abrigo estava se desfazendo lentamente, e neo tinha muito tempo. Precisamos ser daqui. Ela algo para todos, vendo os rostos de cada criança e a determinações expressos declara. Vamos. Enquanto eles começaram a se mover, grito inesperado corto o ar era uma das crianças, Bianca, que estava presa sob uma parte do abrigo. O coração de Maria parou por segundo. Como poderia salvar a menina e ainda proteger as outras? Vamos, Bianca. Taunt se arrastar. Grita Maria, ajolhando se e estendendo a mão a Derico de menina, que estava choque. O pânico cômico a se espalhar. As crianças alhavam, sem saber o que fazer. O som de chuva torrenciali os trovos ao fundo desviavam a atenção de urgência do momento, clara se aproximou. Maria, precisamos de mais gente. Neo passo deixar você sozinha. Com impulso, ela começou a ajudar a mover os escombros. Outras crianças, inspiradas pela coragem de Maria e Clara, se uniram, cada uma fazendo a sua parte, mesmo que segurando as mãos umas das outras, para dar força e apoio ao espírito de união, que antes havia sido o alicerce de fortaleza, agora se tornava a chave para a sobrevivência. Com as crianças ajudando, levando pedras e peticos de madeira para o lado, Maria se sentia mais forte. O medo já não dominava seu coração, agora havia uma missão a ser cumprida. Bianca finalmente conseguiu alcançar a mão de Maria, e um alívio tremendo a envolveu quando ela puxou a menina para fora. Elas caíram no chão, molhadas e cobertas de lama, mas vivas. Nesse instante, as lágrimas de alívio e as risadas nervosas de felicidade ecoaram entre elas. Conseguimos! Pedro gritou, levantando os punhos para osso, mas a tempestade não tinha acabado. As rajadas de vento ainda eram intensas, e a chuva não dava sinais de parar. Havia novo desafio à frente. Com todos juntos, Maria percebeu que precisava tomar uma decisão rápida. Deveriam deixar o abrigo e procurar lugar mais seguro, mesmo que isso significasse enfrentar a tempestade de frente. O pulso de Maria acelerou. May, cuidadora, heroína, que escalas ela faria agora? Ao olhar para aqueles rostinhos, ela sabia que era preciso ser corajosa ainda uma vez. Pronta para agir, ergueu a cabeça, decidida. No momento em que ser, precisamos correr para a árvore, sugeriu. A visão de grande árvore próxima iluminou a esperança de todos. Poderia ser o refúgio que precisavam. Mas conseguiriam chegar lá a tempo, as crianças se entreolharam, cada uma compartilhando a determinação de Maria. Mas a grande pergunta ficava no ar, onde eles poderiam ir antes que a tempestade os alcançasse? Maria tomou uma respiração profunda, sentindo a umidade do ar gelado penetrar seus pulmões. Alvo novamente para a árvore, seus galhos largos parecendo prometer abrigo. O vento rugia ao redor, e cada trovão parecia aviso do que estava por vir. Vamos, agora! Ela gritou. Aquelas palavras foram grito de guerra, uma convocação à bravura que fez o medo recuar pouco. As crianças não hesitaram mais. Com mãos entrelaçadas e caracos acelerados, eles correram para a saída do abrigo. Vários rostos mostravam uma mistura de coragem e pavor, mas Maria pôde sentir que estavam juntos. Isso era fundamental assim que pisaram para fora, o mundo parecia inimigo. A chuva baixa como peticos de vidro e o vento os emparava dericos aleatórias. Pedro estava ao lado de Maria, e ela o encorajou a não parar. Vem, rapidamente. As palavras eram curtas, mas cada uma delas carregava impulso, desejo de protegeo. As crianças corriam, deslizando e tropicando no barro escorregadio. As gêmeas gritavam, mas já não era de medo, e sim de empolgação ao ver a árvore cada vez mais próxima. Clara era a primeira a alcançar o tronco robusto, e grita para que todos se apressassem. Mais rápido. Maria tinha a sensação de que o su estava desmoronando sobre eles.
Cada paso deva novo desafio, agua subindo suas canelas e as rajadas de vento quais fazendo perder o equilibrio. Mas elas estavam tal perto. A árvore era símbolo de esperança, abrigo vivo que poderia protegê-los. Todo mundo. Maria grita quando chego, ofegante. Aqui, saba árvore. As crianças se juntaram ao redor dela, amontoadas, cobertas de lama e respingos de água. Cada uma olhava para a próxima, como se pudessem transmitir força por meio do olhar mas não havia tempo para descansar. Esses momentos de alívio eram temporários, e a tempestade continuava a incerteza como os trovos. A estrutura de árvore se movia como o vento, e Maria rapidamente percebeu que precisava agir. Precisamos encontrar jeito de nos proteger. Clara aponta para os galhos mais baixos. Podemos usar isso como abrigo. Como esforço cultivo, as crianças começaram a arrastar tabuas e galhos que estavam pelo chão. De forma inesperada, todos se uniram em trabalho arduo, rindo e se encorajando a meio outro enquanto construíam uma pequena fortaleza improvisada. Maria sentia a adrenalina pulsar suas veias. Assim que concluíram a construção, todos se empurraram para dentro, buscando abrigar dos ventos cortantes. Conseguimos uma cobertura, que a tempestade passe. Grita Bianca, suavos caia de fé, mas a tempestade não mostrava sinais de desistir. E dentro daquela fortaleza, enquanto a chuva ainda baixa e o vento continuava a uivar, algo aconteceu entre eles. Maria nota que suas mãos estavam unidas, e mais do que a construção física, elas haviam criado algo maior, uma comunidade, lar temporário contra o caos que as cercavia no meio do barulho. Pedro olhou para ela, os olhos brilhando como uma mistura de gratidão e admiração. Você nos true aqui, Maria. Agora, o que fazemos? A pergunta para no ar, peso denso que precisaria ser decidido. Maria, sentindo o olhar de cada criança cima dela, sabia que mais uma decisão seria necessária. Conseguiriam resistir à tempestade ou precisariam se mover novamente? O que estava por vir ainda era mistério, mas a verdade é que a luta estava apenas começando. A tempestade rugia ao redor da árvore, mas dentro daquela fortaleza improvisada, algo mágico cômico a acontecer. As crianças, unidos, trocaram sorrisos cúmplices. Elas tinham enfrentado algo grande juntas, e agora estavam mais próximas do que nunca. Maria olhou para cada rostinho iluminado, sentindo a gratidão enquanto o medo se dissipava. Vocês são mais fortes do que podem imaginar, cômico, como voz firme e calorosa. E juntos, somos uma verdadeira tempestade de coragem. Enquanto os ventos vivavam, a ideia de grande mural de arte passou pela cabeça de Maria. Que tal transformarmos essa tempestade em uma história? Em vez de nos deixarmos dominar pelo medo, vamos criar algo do nosso jeito. As crianças, agora com olhos cheios de determinação, começaram a tratar a tempestade como desafio a ser superado. Vamos contar uma história de piratas que enfrentaram a tempestade mais feroz, mas encontraram tesouro no caminho, sugeriu Ana, fazendo todos rirem nervosamente. E esse tesouro é a coragem. Maria sorriu, e começou, pleno se formou. Então, vamos nos tornar parte dessa história. Cada de vocês será personagem. Padrinho, o destemido capitão. Bia, a sabia navegadora. E Ana e Lucia, as destemidas gêmeas. Assim podemos construir juntos mundo onde o medo não controla nossos acos. Enquanto as crianças começaram a dar vida aos seus personagens, Maria nota que a tempestade começava a perder a força. A chuva diminuía, e os trovos, embora ainda distantes, já não pareciam tão ameaçadores. Quando terminar essa tempestade, Maria disse, uma ideia brilhante pescando sua mente, vamos pintar nosso mural de coragem e amizade. E aqui, nossa fortaleza, cada de nós poderá deixar uma marca. Mais e mais risos ecoaram enquanto eles desenhavam nas paredes de barro como o que tinham.
A resistencia se tornava arte uma expresso vivida de resistencia unio, por fam, após o que parecia uma eternidade, silencio acolhido de sobre o grupo. A tempestade havia se dissipado, e os primeiros raios de sol atravessaram as nuvens. Maria observou a luz dançar suavemente sobre os rostos de cada criança. Viram so? Juntos, superamos tudo. Exclamou Maria, o coração transbordando de alegria. A nossa unio é o verdadeiro tesouro. As crianças se abraçaram, e Maria sentiu uma nova força crescer dentro dela. O evento havia se tornado símbolo. Ali, sob a árvore, longe dos do mundo, elas haviam encontrado lar mil coração do outro e a certeza de que juntos podiam enfrentar qualquer coisa naquela altura. Maria sabia que não se transforma a vida dos gêmeos, mas também a sua. As lutas pela sobrevivência agora ecovam a sua trajetória de otimismo. As lágrimas que uma vez escorriam seu rosto eram agora lágrimas de pura alegria e gratidão. Vamos voltar e finalizar nosso mural na comunidade. Sugeria Lucia, ainda radiante como a recente conquista. E assim, unindo forças, foram todos para casa, deixando o abrigo, mas levando com eles o calor daquela conexão especial dado mural, que ainda não existe, logo se tornaria realidade. E não apenas uma obra de arte, mas testemunho de força encontrada nas relações humanas e nas lutas enfrentadas conjunto assim, no coração de uma cidade agitada, duas irmãs e uma mulher mostraram que, mesmo na escuridão, é possível encontrar luz. E, mais importante, que nunca estão realmente sozinhos porque sempre há uma tempestade a ser transformada em alegria, você precisa se inscrever agora. Os próximos capítulos dessa história incrível estão a clique de distância. Deixo seu like agora para ajudar o algoritmo a mostrar para mais pessoas essa transformação linda. E não esqueça de contar nos comentários o que você acha desse final. Compartilha este vídeo com 5 amigos que precisam de uma dose de esperança e inspiração. Vamos juntos espalhar essa mensagem poderosa.